Boa tarde. Vamos dar início agora à nossa sessão aqui, o painel Global Game Business Trends. Então, a ideia desse painel é tirar uma dúvida que talvez esteja na cabeça de muita gente aqui da plateia, que é dentro de uma indústria em que modelos de negócio surgem com uma frequência absurda, ao contrário de outros produtos da indústria do entretenimento, onde durante décadas muito pouco se muda, qual é a próxima aposta confiável? Principalmente uma empresa pequena, que geralmente não pode se dar o luxo de atuar em várias frentes, é muito comum sair correndo atrás da manada e quando a empresa chega lá para explorar um determinado negócio, ele já se esgotou ou já está muito ocupado. Então, é praticamente um exercício fantástico de futurismo, tentar imaginar onde vai estar o próximo sucesso, onde vai estar o próximo modelo de negócio que vai acertar e trazer um grande sucesso comercial. E aqui a gente tem a oportunidade, com a presença de vários profissionais, não só renomados, mas que estão numa excelente posição para tentar entender onde vai ser esse próximo ponto de explosão. Então, eu queria começar aqui com uma primeira rodada, para que cada um dos palestrantes possa, enfim, se apresentar e responder a seguinte pergunta. Considerando hoje os modelos de negócio que nós temos no mercado, em todas as plataformas, quais são aqueles que mais parecem ser efêmeros, ou seja, modismos, e quais são aqueles em que vocês apostariam que vieram para ficar? Eu vou começar então com o Tim Besser. Boa tarde a todos, tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite. E a partir de agora eu vou falar em inglês, tudo bem? Só para ter um padrão de idioma aqui, tá bom? Okay, the name of our company, it's called European Games Group. We are a German company, or we are based basically in Germany, but we are about to build up an office also here in São Paulo. And I just want to give you a very few slides about our company and about our business model, because we think our business model is a bit different to the existing traditional business models. And but later, I think about 5 o'clock, or maybe today it's a bit later at 6 o'clock, I don't know, I will have another presentation about our company, so that's why we'll give you only 2 or 3 slides. The first thing is there's a quote here: it isn't gameplay alone that creates value, it's distribution innovation. So it's not only the game itself, it's also very important if you have partners that can help you with the distribution of the game. And our core beliefs of our company are basically that games come first. I really love the presentation of Chris, I don't know if he's still here, because when he was talking about the publishers, you got the impression that for publishers sometimes it's not that games come first. But in our case, games come first, and a game needs a real focused management. So that's one of our core beliefs. And the second core belief of our activities is that the developer of the game should have full ownership and full decision power with regards to his creative work. So in our cooperations with publishers, with developers, the developer will always be the owner of the brand of his game, of his creative work, of the source code, and because that's what he or she really knows how to do. European Games Group, just very few facts. As I told you later on, I will give you more information. Our vision is to become Europe's leading enabler and partner for independently published F2P online games. So we do not see ourselves as a traditional publisher. We are enabler and partner. We are founded by internationally experienced content games and web executives. So all of us worked for a very long time already, or in the online or in some kind of content business. And we have at the moment 3 games live with worldwide 3.1 million players. And in Brazil, we launched our first game that was in August this year. It's called Hero Zero. If you want to play it later, you find it at herozero.com.br. And this is actually, today it's already our second most important country with more than 600,000 players. But we are also in 10 other countries, nearly all over Europe.
and Turkey also. We just started in Turkey. We're 80% funder-owned, so we know what it means to be a developer also that is mostly funder-owned, at least in the beginning. And one very important aspect of our business model is that we will focus only on 3 to 4 games per year, so that we can really dedicate our attention to that, the games that we have in our portfolio. And this is now just maybe a point for our discussion later. What we heard from Chris before was actually an explanation how traditional online games publishing works. And in comparison to the traditional online game publishing, you have 2 other possibilities as a developer. You can do self-publishing, but that means that you will have to hire like 2, 3, 4, or even more people to take care of all the marketing activities you will do and all the payment activities and so on. So this is a risk and means investment also. Or you can work in a hybrid model. And the hybrid model is actually what European Games Group offers. You can see here one example. Of course, there are more examples, but this is one example for traditional online games publishing. You see that you have the commercial operation and the game development operations more or less mixed. You work sometimes with external studios, but you have a mixture of the know-how in the company. What our approach is this hybrid model. So we are the ones up here. We take care of all the commercial operations. So everything that has to do with money, marketing, payment, cooperations with media companies, portals, TV stations, whatever. Everything that has to do with monetization and retention of the game. Those are the fields where we are the real experts. And we leave everything else that the developer is good in. Creative activities, all the technical part, gameplay, that is really the expertise of the developer, and that should stay with the developer. That's actually everything from my side, a very quick overview. Later I will give you more information about our company, but maybe this hybrid model can be a part of our discussion today. So thank you, obrigado, até já. Hello everybody. Hi, I'm Igor Burattini from Rovio Angry Birds, and I have here a short presentation to talk a little bit of new things of Rovio. Not only that, of course, I believe that all the audience know that we have a Angry Birds game that did a slightly great success in the market. So so I just bring it up something new also for you guys. And if the panel don't mind, I will do it in Portuguese. Okay. Muito bem, primeiro eu vou contar um pouquinho da história da Rovio, né? Todo mundo conhece, a Rovio é a empresa que fez o Angry Birds. Talvez todo mundo conheça realmente, 99% das pessoas conhecem a Rovio como a empresa que fez esse sucesso que é o Angry Birds, e parece que até foi do dia para a noite. Mas, na verdade, não foi bem assim. A empresa existe há quase 10 anos, lá na cidade de Espoo, na Finlândia, e é uma empresa que desenvolveu 51 jogos antes do Angry Birds. Então, você vê que, na verdade, teve os sucessos com os jogos relativamente grandes nas suas plataformas, porém, fazia sempre para outras empresas. E, na verdade, foi aprendendo muito todo esse processo de desenvolver 51 jogos. Então, quando surgiu, a história diz que quando surgiu, então, o iPhone em 2007, ali na Finlândia, claro, você tem que lembrar que nossa vizinha é a Nokia, né? Ainda é a Nokia.
E ali a Nokia tinha muitos, em 2007, 2006, para desenvolver um jogo para a plataforma móvel, você tinha que, na realidade, testar em 10 diferentes aparelhos. Então, quando um amigo falou para o outro, olha, puxa, faz o download desse Angry Birds, que é legal, subiu rapidamente para o top 1. Da Finlândia, passou para a Suécia, da Suécia, um dia, passou para os Estados Unidos, e um dia a Apple gostou tanto que colocou no Feature Game of the Week. Daí, então, que tudo virou história. O Angry Birds, então, hoje é um dos jogos que teve mais downloads no mundo inteiro, teve mais de 1 bilhão de downloads em todas as plataformas móveis e também plataformas, nós estamos também em PC, estamos em PlayStation hoje em dia também, Nintendo DS, então tem mais de 1 bilhão de downloads em todas essas plataformas. E só para terem uma ideia, são mais de 300 milhões de minutos jogados de Angry Birds todo dia. Isso surgiu de uma empresa lá da Finlândia que, na realidade, é interessante mostrar para vocês que, principalmente para essa audiência, que todo mundo está familiarizado com o mundo dos jogos, que não foi um sucesso por acaso. A empresa da Rovio já existe há quase 10 anos e veio trabalhando com muitos fracassos, poucos sucessos, até que surgiu o Angry Birds. É interessante dizer que a Rovio quase faliu ali na Finlândia. Na realidade, o pessoal acabou ajudando a empresa foi para frente. Isso anos antes do Angry Birds. Bem interessante essa história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado. Só mais uma foto aqui. Aqui só umas imagens ali. Só para dizer que saiu na mídia que nós temos o refrigerante do Angry Birds na Finlândia. E na Finlândia está vendendo mais que a Coca-Cola e que a Pepsi. Quem sabe um dia chega no Brasil. Obrigado. Esse aqui é uniforme. Jim? Yeah. I'll speak from here. So before I jump in, let me give a little bit about my background first. Previously, I had worked at Xbox as a product manager for the first-party games. So I managed the Halo franchise and the Age of Empires franchise there. So I've had experience on the console and PC side. After that, I spent 2.5 years with 6 Waves, which was the leading publisher of social games on Facebook. More recently, about a month ago, I jumped over to Gree, which is a large Japanese company with a mobile platform to head up their developer relations and publishing team. So that's a little bit about my background. So from those experiences, I've been able to go through a lot of different transitions from console to social to mobile. So if that's one of the topics that folks want to chat about later, or people are interested in talking about, more than happy to share my experiences. I think one of the things that we wanted to cover was trends in the market and how it's impacting developers out there in the marketplace. And there's 2 that I really want to highlight. Each one in itself is a really big impact, but combined, it's driving significant change in the gaming marketplace. So one is the transition of platforms. So traditionally, for the last 10, 15 years, it had been a console and PC world. And increasingly, you're seeing the shift to social and mobile. Social, it's a little bit more, maybe 2-3 years ago, but definitely right now, mobile. The other one is the shift to the free-to-play business model from a paid download model or in retail. Again, either one of these changes in itself is a huge change, but when you combine the 2, it has significant impacts to the entire marketplace. So for example, the shift from console to social and mobile made it so that developers could develop a game at a much lower development cost. So aside from not having to make big commitments with publishers for multi-million-dollar budgets, you could actually form much smaller teams. And one thing that I've actually seen traveling around the world is that it enables smaller teams in countries that typically aren't big players in the console and PC development space to really come up with great products. So, traveling to Colombia, traveling to China, traveling to Brazil, definitely there's stellar teams that, because the size of the team necessary to build a great game is much smaller now, you see a lot of great content coming from these places. Another element is let's say the change of free to play. People
who are building console games, they build a great experience, and then it's a lot about the upfront PR and the marketing budget. Right? So you really do have to partner with a publisher because they're the ones who have access to those channels. They know how to media plan. They have access to the retailers. Whereas in the free-to-play market, because you're downloading a game for free, you're downloading on mobile or social, it is a lot more of a personal experience. You can have a user acquisition team in your company or with a publisher, and you don't have to get locked in to a publisher that way. So there's lots of other changes that we can talk about, but it's something to kickstart the conversation. Thanks. Amanda? Bom dia. I'd like to say thank you first, which I haven't done yet, to the organisers of BIG for including us all in this panel. It's a great pleasure to be here, and we're very excited at the possibilities that the market in Brazil is presenting. We're very excited to see so many very talented developers here, and we're looking at moving into the whole of Latin America in a big way, and we'll talk about that later. In case those of you who don't know me need some background information, I too came from the console world. I spent 10 years at Sony PlayStation, where I worked with third-party developer relations throughout the globe, bringing PlayStation content to PlayStation platforms. I moved to the mobile space and joined OpenFaint in 2010, and OpenFaint was then acquired by Gree. And the gentleman sitting on my right is my new boss, so you better be nice to him. I'd like to expand a little bit more on what Jim just said, and I think from my own personal perspective, I was never a hardcore console gamer, and that might be just because it's me, but I am very fond of mobile games, and I love playing games on tablets. And I think the future for games on tablet is very bright. I think we're going to see huge advances with what happens with tablet games. We're seeing content that is now led tablet first, and I think that is a strategy that we're seeing adopted by some companies who initially started very small, such as Supercell, who are now very successful. So I think tablet is definitely a trend that we're going to see more of. Free-to-play, there are plenty of statistics supporting that, and we know that already. And as a female gamer, which I now am on mobile, I'm fascinated by how many women play mobile games. And that's a phenomenon that's growing across the world. There are now almost more women gamers on casual and on sim-type mobile games than there are male gamers in every country in the world. And that's also a very interesting trend. So those are some of the differences I've seen moving from console to the mobile social space. And a little later, we'll talk more about Gree and what working with Gree can mean to all of you. So I'm going to pass Antes de passar a palavra para o Gervásio, eu queria só relembrar aqui que quem tiver interessado em fazer uma pergunta, para escrever num pedacinho de papel, se quiser se identificar, colocar o nome da empresa e passar para alguém da organização para que ele possa trazer para mim aqui, ok? Por favor, José. First of all, I'd like to thank the invitation. Is it working? Yeah. Okay. Probably it's myself. Since I'm Brazilian, I'm going to start speaking in Portuguese. Otherwise, I'm going to be taken by an arrogant or something like that. Okay. And even though my English is not that good. Pessoal, eu sou o José, trabalho na Kingston já há algum tempo. Estou tentando pegar um gancho aqui para ver como colocar Kingston dentro desse contexto. Em primeiro lugar, a Kingston ela tem uma história muito próxima da Rovio na questão de perseverança. Então, acho que quem vai começar alguma coisa aqui tem que perseverar. A Kingston ela foi fundada em um fundo de quintal, teve uma solução de engenharia super caseira e foi um sucesso na época. E os donos chegaram a falir, voltaram e fizeram Kingston do tamanho que é. Em termos de produtividade para os jogos de vocês, ou para o desenho, para o trabalho, o equipamento é de extrema importância. Seja para qual plataforma
vocês estiverem desenhando o seu... Nossa, perdão, é que eu fico um pouco nervoso aqui. Mas seja qual plataforma vocês estiverem desenhando o seu jogo ou desenvolvendo o seu projeto, você vai precisar de alguma coisa que te suporte. E o computador é de extrema importância. A Kingston não é uma empresa que fabrica só o pendrive. Ela é uma empresa que já vem dentro da indústria. E, para vocês terem uma ideia, a gente começou fazendo módulos de memória e fazemos módulos de memória para Silicon Graphics, para algumas coisas que já não existem mais. Então, eu falo a vocês, perseverem, né? Que é um exemplo da Rovio, um exemplo da Kingston, e vão atrás sempre da simplicidade e do expertise que vocês têm. Então, se vocês são bons em desenvolvimento, foquem no desenvolvimento. Deixem com que alguém especializado em alguma coisa, como o gerenciamento do negócio, cuidarem disso para você. Eventualmente, vocês vão abrir mão de alguma coisa, mas vocês vão estar focados no negócio de vocês. A simplicidade é o que manda. É isso. So, hi everyone, my name is Stephen Masters. I'm the lead game designer on Assassin's Creed 3. It's an absolute pleasure to be here speaking to you today. Thank you for having me. So I was here in Brazil doing some promotional activities for my game, and a fan asked me a question yesterday, and this question gave me pause to consider. He asked me, do your friends and family understand and accept what you do? Honestly, this is the first time that either a fan or a journalist had ever asked me this question. You know, I've talked about this with other developer friends, but never with somebody on the outside, as it were. So right now, today, it's easy to say yes. You know, I'm here in Brazil. I've been flown halfway across the world to demo my game and to talk to people who are big fans of my game. And this is incredible. This is a phenomenally amazing experience. So my parents, they understand a little bit about how big this is. My friends have some of them have bought consoles, and now some of them even play my games. So it's easy to say yes, but that wasn't always the case. I've been developing games for 14 years now. And at the beginning, like Chris, I was spending probably far too much time in front of my computer, in front of my consoles, playing games, learning how to make those games. And, you know, my friends, you know, thought that I was failing to grow up. My parents just didn't really understand what it was that I was doing. So, you know, it took a long time to build that acceptance, and it's incredible the difference that a little bit of success makes. So the question really is, you know, why am I spending my life making video games? Why am I here? And the answer to that is that I believe in the potential of video games. I believe that we have the future of entertainment in our hands. Right now, more people are playing games than ever before, and it's not just a broadening of the demographic, it's also a depth that has never been there before. People are growing up with gamer parents, so interactivity in gaming is part of their life from the moment that they're born. And this is tremendously exciting. It's more acceptable now to be a gamer than it has ever been in the past. There's also many more ways of playing games, whether it's the traditional console games, PC games, the mobile space, the social space, even the gamification of daily activities, whether it's your exercise or driving, or even participating in auctions online is gamified now.
Games are pervading throughout society. So what does this bring? What is this causing? It means that interactivity is a part of our life. And I think when we come forward to the future, interactivity will be something that entertainment experiences will need. Entertainment experiences without interactivity will be considered quaint. I believe that in the same way that editing allowed movies to transcend theater and tell stories in a more direct and engaging manner, I think that interactivity gives us the power to bring more interesting and deep and meaningful messages to players. It doesn't have to be AAA games that do this. It can be anything. Recently I played a game called Let There Be Smite. This is a tiny game. I'm sure not many of you, if any of you, have heard of it. Basically, you're playing as God sitting at your computer. And you can see on your terminal the world below you, and there's a village of people, and the people are going about their daily activities, and suddenly you get a little pop-up notification informing you that one of your villagers, Joe, has sinned. He coveted his neighbor's wife. And it asks you to forgive or to smite Joe. So I decided my godhood would be harsh but fair. I was going to punish the major sins, what I classed the major sins, and forgive the lesser sins. So murder, that's a smite. Adultery, well, we'll let that slide. So I had my own moral framework in this game, and being a village of people, it starts growing, and the rate at which the sins are being committed increases. So you get more pop-ups happening on your screen. So, you know, at the beginning, I'm taking time to learn everybody's names and understand their sins and decide carefully between what I should do for them. But as it grows faster and faster, more people are there, it's exponential growth, you stop being able to read all the sins, so you look for the keywords. Thievery, that's a forgive. Murder, that's a smite. So you start just ignoring who it is and just cutting to the chase of, okay, what's the sin, what's the button? And as you start going faster and faster, mistakes creep into your actions. You know, you accidentally hit forgive on something that you should have smited. You smite somebody that you thought did something trivial. So as you go through this, it gets faster and faster. So eventually I decide that it's better to be a totally forgiving God rather than make mistakes. So I start forgiving everybody, and it still keeps overwhelming me. And I continue down to the point where there's so many pop-ups happening on the screen that I cannot progress. I cannot get rid of them all. I can't click forgive fast enough. I'm making mistakes anyways. So I look for the third interaction in this game, and that's to flood the world and reset everything. And to get there, you just have to find the button which is on the desktop of God's computer, which is now buried under all these pop-up messages. So you have to click all the way down through all those pop-ups until you finally find the button to flood the world. So my moral framework was basically out the window at this point. I was just, forget about all these people, I'm just resetting the world. So this game, it's incredibly simple. There's literally 3 interactions possible in the game. It was built using JavaScript by one person, has an incredibly basic art style. It was an absolutely simple and easy to understand game, and it was built as an experiment to see how to bring messages into your interactivity, into your mechanics. Now, I believe that somewhere in this audience, there's going to be somebody building another game that will touch me and carry a meaning in its mechanics, that will be able to speak to the human condition and force me to consider what it is to be a human, consider how I live my life, how I judge other people, how I go about my daily business. And I believe that one of you out there is going to be building this game, and it can come from anywhere. Thank you.
tarde a todos. Eu sou Bertrand Chaverot, eu sou diretor da Ubisoft Brasil e América do Sul. Obrigado, Steven, pela intervenção, é muito interessante. O Steven é muito modesto porque faz mais de 7 anos que ele está na Ubisoft e antes de ser o lead game designer do Assassin's Creed 3, ele também foi lead designer do Splinter Cell Conviction, um pequeno jogo também. Foi também lead designer do Assassin's Creed 1 e do Assassin's Creed Brotherhood. Então, realmente estou muito feliz de ter hoje no Brasil uma pessoa como o Steven, porque isso mostra que hoje os publishers, os grandes publishers, que não são todos malvados, como o Chris tentou nos convencer, têm interesse pelo Brasil. Significa que o Brasil começou a aparecer no radar dos publishers. E para a Ubisoft é bem óbvio isso. Então, para responder à pergunta do Emiliano, a Ubisoft está indo para todas as plataformas para o futuro. Acreditamos nos pequenos jogos para smartphone, o que hoje chamamos de stupid games. Desculpe, Mr. Rovio. Mas gostamos muito de stupid games, porque achamos que todo mundo tem 5 minutos por aqui, 10 minutos por aí para jogar um jogo pequeno, engraçado, legal. E achamos que no futuro vai ter jogos cada vez mais ricos para smartphone, para tablet. É verdade que agora é uma plataforma, uma tela que vai dar mais conteúdo com mais profundeza. Mas também continuamos acreditando nos jogos para console, porque hoje, com essa geração de PC3, Xbox e com a próxima geração que vai chegar com um telão grande de 46 polegadas, com uma câmera 3D Kinect que vai capturar todos os seus movimentos, tem como inventar coisas maravilhosas. Então, pessoas como o Steven são as pessoas que vão inventar os jogos de amanhã para essas consoles da nova geração. Telão grande, com uma imersão fantástica, uma riqueza de estética maravilhosa. E para esse tipo de jogo, tem que investir cada vez mais dinheiro, mas achamos que vale a pena. Então, o mercado de jogos de console baixou esse ano, porque estamos no fim dessa geração de console. Mas nós acreditamos muito no futuro desse tipo de jogos também e continuamos investindo. O último jogo que lançamos, então, é o Assassin's Creed 3. E eu vou só mostrar para você o trailer desse jogo, que foi feito em Montreal, com mais 7 estúdios ao redor do mundo. É um jogo que demorou 3 anos para fazer, custou mais de 80 milhões de dólares e teve mais de 500 pessoas que trabalharam para criar esse jogo. Então, isso é um bom exemplo do que vamos ter no futuro, cada vez mais interatividade, cada vez mais riqueza, conteúdo. Tem conteúdo cultura, por exemplo, nesse jogo, você viaja no tempo, você viaja em vários países. E é o tipo de conteúdo que queremos produzir para os jogadores no futuro. Então, vou mostrar isso agora, está aqui o... E parabéns, Steven, e parabéns a todo o time de Montreal. Para esse jogo que foi lançado no Brasil faz 10 dias e que já está no top das vendas. This land can offer something else than pain. You'll give people hope. Return to your hope. We're not going anywhere. You'll give people faith. They will fight. They will fall.
Então, era bom exemplo para mostrar o que a Ubisoft quer fazer no futuro, misturando cultura, tecnologia e entretenimento com a interatividade. E uma coisa que eu queria também falar sobre o mercado brasileiro em particular é que estamos trabalhando muito tudo que é cross-media e transmedia. Então, lançamos faz um ano os primeiros livros do Assassin's Creed, porque achamos que quando temos uma franquia boa, quando temos um universo rico que tem profundeza e qualidade, os jogadores querem mais, eles querem ter mais, eles querem saber mais, eles querem mergulhar mais ainda nesse mundo. E a resposta do público no Brasil foi maravilhosa, porque em menos de um ano e meio já vendimos 300 mil livros. Então o Brasil hoje é o primeiro país no mundo para as vendas dos livros do Assassin's Creed. Então isso mostra que quando tem preços bons, porque nos livros não tem os impostos absurdos que temos sobre videogames, lava-louça, carros, etc. Quase não tem imposto sobre livros, é bom saber. Pelo menos nossos governantes querem nos ajudar a ser mais cultos. Obrigado. E então, quando não tem esses impostos absurdos, vemos aparecer o tamanho real do mercado brasileiro. E o mercado brasileiro é muito maior do que nós imaginamos para videogames, sejam para console, para smartphone ou para internet. Obrigado a todos. Levi? Good afternoon. I'm Levi Buchanan, and I'm with Chillingo, one of those big bad publishers that Chris talked about a little bit ago. Except I would say that if we weren't such a different type of publisher, we deal strictly in mobile. I'll get more into Chillingo and how we work in the next session. A little bit about myself. So I've been in video games now since the late 1990s. First gig out of college was I was a writer at Nintendo. And around late 2002, early 2003, I got into mobile, and this is back when it was flip phones, and we were making that transition from black and white to color. And I was convinced that this was going to be a thing with the capital T. And I would talk about it to anybody that would listen. And eventually, we launched mobile game coverage on IGN. We were the first to do that. And so I've been working in mobile now for almost, let's see, I've been in here for about 9 years. So that's kind of been my core background. Since we're going to be talking a little bit about trends, wanted just to bring up two things. One is the rise or the re-rise of fragmentation. We got real spoiled a few years ago when everyone was just, iPhone, and we were like, great, we only have to write for just one or two devices now. And now with, of course, Android and Android's fragmentation, and Windows Phone, and Windows 8, and smart TVs, and HTML5, and everything, fragmentation's back, and it's back in a big way. But it doesn't have to be back in a frightening way, like it was, during the feature phone days. And I'll talk more about how Chillingo handles fragmentation. I can do that either in this session or when I talk more about Chillingo later on in the day. And the other trend, I guess, to bring up, and you had mentioned transmedia, cross-media. And that's something that we're seeing a lot of right now, is that games, and more specifically mobile games, are becoming a core part of transmedia strategies. And so one thing I guess I'd want to say about that to you here, and maybe we can talk more about it later, is to be cautious on that front. Transmedia, for a lot of marketing folks, is a list of checkboxes. Like, all right, I have my movie, I've got my comic book, I've got my game. Checkboxes tend to not be terribly innovative or creative. But that's changing. We're getting away from, hey, I want to promote soup. Let's do a match 3 soup game. So we don't do that as much anymore. So and invariably you will, and Chillingo actually works with some licenses as well. We recently had a major hit with He-Man for its 30th anniversary. I guess, though, as you take more and more offers to do transmedia games, to do cross-media games, don't think of it as transmedia or cross-media. I like to use the term instead distributed narrative. And that's making a game that fits
only when it makes sense in the realm of storytelling, that it's not a checkbox, it's not a match 3 game just so you can get that check and hopefully move on to your next project. You will get a lot more experience, a lot more longevity, a lot more experience out of only working on distributed narrative projects that makes sense for the license, so that you are working on a legitimate narrative thread and not just a piece of a marketing plan. So those are just 2 things that I was going to bring up now, and maybe we can talk more about it later on. Thanks. A gente não recebeu ainda nenhuma pergunta mesmo da plateia. Acho que o pessoal está um pouquinho tímido. Mas podem começar a mandar mesmo e, por enquanto, a gente vai fazendo algumas perguntas aqui para trazer um pouquinho de volta ao foco de tendências, mais no aspecto econômico também. Um dos temas mencionados aqui foi a questão do free-to-play, e que pode ser encarado talvez como um subproduto, assim, uma consequência de uma mudança muito importante que aconteceu no cenário de games, mas ela aconteceu de uma forma assim, meio subliminar, que foi a transformação de produto para serviço. Claro que a transformação é uma palavra muito forte, porque produto continua aí, vai continuar aí para sempre, mas a ideia de que nem todos os jogos hoje são lançados de uma forma única, empacotados e acabou, já é uma realidade. Em vários jogos, não só você joga de graça, mas eles começam a crescer de uma forma viral, como foi o caso do Angry Birds, que foi citado aqui, mas eles lidam com uma psicologia diferente de consumo. O consumidor ele não se concentra em fazer uma compra e acabou, em que você pode, inclusive, preparar um marketing para concentrar tudo aqui num momento único. Mas numa relação contínua com o consumidor, que pode, inclusive, se dar o luxo de não receber nada em termos monetários no primeiro momento, mas aquilo vingar no futuro. Queria saber a opinião de vocês a respeito de quais são os impactos dessa transformação, ou desse novo modelo de jogos, que é o modelo de serviço. Quem quer começar? All right, I'm going to jump in here. So, as was mentioned, a lot of people see when they hear about free-to-play, they have the perception that, this company is trying to rip me off. They're making me pay for stuff that I should get for free. Why do I have to pay for additional content, outfits, weapons, so forth? And I'm actually getting a worse product because it's a free-to-play product. I actually think the exact inverse. So in the old packaged good or full download world where all you have to do is get the consumer to buy the game, and then you've got your money. You could really, at that point, care less how good the game is. Maybe you care about reviews, but essentially the most important thing as a publisher or developer is to make sure that you have a great PR marketing campaign out there to drum up day one sales and get a lot of people to buy your game. If anything, the free-to-play model ensures that in order for a developer to be successful, they have to build a quality product, because everyone's going to download your game. No matter how many people you get, if you don't have a quality product, they're not going to be engaged, they're not going to come back to play the game, and they're definitely not going to want to pay anything in the game. So I'd say, if anything, the transition to free-to-play pushes developers, pushes publishers to focus more on quality content that is going to engage the consumer and keep them coming back. Grande desafio que você tem com esses jogos free-to-play é também você sempre tem que atualizar o jogo, né? Por exemplo, no nosso jogo Hero Zero, que a gente lançou aqui no Brasil, a gente sempre está fazendo coisa nova dentro do jogo. No dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, a gente lançou dentro do jogo a bandeira do Brasil e chuteiras de futebol nas cores do Brasil, para o personagem dentro do jogo usar dentro do jogo. Então, sempre tem que trabalhar e pensar o que a gente pode fazer dentro do jogo para dar alguma coisa nova, alguma coisa atualizada para o jogador. Hoje, por exemplo, o dia do roqueiro no Hero Zero. Então, hoje você pode receber uma bandana do Axl Rose e botas de motoqueiro. Então, sempre tem que... Isso foi um feedback da nossa página no Facebook, porque os nossos usuários nos disseram, olha, a gente vai querer produtos de roqueiro dentro do jogo. Então, a comunicação com o jogador também sempre muito importante no ramo dos jogos de free-to-play, na minha opinião. Eu gostaria de falar também sobre o free-to-play, que eu tenho escutado muito essa palavra ali, não só trabalhando lá dentro da Rovio, mas também o pessoal da Supercell são nossos vizinhos lá em Helsinki.
Então, toda a comunidade de games lá na Finlândia falando free to play o ano inteiro, né? Realmente eu vejo que está sendo um peso muito forte. E, além disso, o modelo do free to play também está amadurecendo. Não é mais aquele aplicativo ou aquele jogo que você baixa e tenta, na verdade, arrancar o seu dinheiro, né? Eles tentam, na realidade, é uma coisa muito mais natural, que você acaba comprando se você quer e você consegue jogar gratuitamente até o tempo que você quiser. Porém, para você poder utilizar talvez menos tempo ou mais poderes, você acaba comprando e utilizando isso dentro do jogo. Então, eu acho que, na verdade, essa parte, isso é, na verdade, um amadurecimento muito importante, que não está tentando arrancar o seu dinheiro, e sim tem que convencer você que, olha, por que não investir, na verdade, R$5 nesse jogo para você conseguir os poderes mais rápido? Então, você acaba sendo convencido com isso. Então, na verdade, você não tem esse feedback negativo que você teria se você não tivesse convencido que seria uma coisa ótima para comprar. E, na realidade, estando convencido que o jogo é bom, você quer, então, você fala, poxa, esse jogo é tão bom que eu vou pagar R$5 ao invés de pagar R$2 que você pagaria num jogo que é o preço normal de $1 na App Store. Mais algum comentário? Free to play. Let's talk about that. Okay, so I think one of the trends that we've seen is, as against the pay per download or pay to play market, that required a developer to make one complete whole entire game, to invest a lot of money and a lot of time and ship it. And there are many successful games that follow that example. The freedom that free-to-play brings is you don't ship 100% of your game up front. You ship 20% of your game up front, then you measure, you track, you iterate, you look at the feedback, you go back to the game, and then you start to add, and then you start to add, and then you start to change, and then you start to introduce special things, different things, new goods, new virtual items, new power-ups. Maybe you change some power-ups when you figure out that something isn't working as well as something else because it doesn't monetize so well. So your opportunities for making money are actually endless, and they go on for as long as you continue to update. And what that means is you do not have to have one entire whole development team tied up for 12 months making one big game, because when you move into update mode, you do it with a smaller team because all they're doing is updating different pieces of the game to make it better and better. So that's why free-to-play works. That's why people make money. That's why you are not having to put so much money on the table up front. And I think that trend is here to stay. I think Tim would agree with that. I think Igor agrees with that. I think you probably do too. Actually, I do want to disagree with something that you did just say. And it's that mobile and social, particularly mobile consumers, are, at this point, I think, just as discerning with how they spend their money as somebody that pays $60 for a console game. Someone that pays 99 cents expects just as much. And so when you say that, you're shipping only 20% of a game, that raises an enormous red flag, because I think that a lot of customers can tell that right away, they'll look at this and say, you're only giving me part of an experience, and pretty soon I know, you haven't done it yet, but I know that I'm going to feel your hand in my wallet. So I think that there's a middle ground here. So I don't think that you can ship 20% of a game and then see what happens in the market, because people will sense that, and they potentially will punish you for it. And we have experience with that. I think it's something more akin to what Rovio did with Angry Birds, in that with the original Angry Birds, very full game. If they released it as it is and that was that, it would have been a great game and we all would have called it a day. But we went a step farther and then put more and more content out. So it wasn't 100, it was 100% of a game to start with. And I usually don't like to do that whole give 110%. But Rovio's at what, 240% then on the original Angry Birds? So I guess the one thing I would disagree with is to be cautious about looking at a game, dicing up what you think
I can get away with this amount and I will maybe deliver the rest of it later. I think you need to deliver as much of it as you can up front. And by all means, update with additional content and additional ideas and change your monetization and offer different virtual goods. But I think there's a real danger in giving the consumer a partial product, because everybody from me, who's been playing video games since I was 5, to my mother, who is 67 and is playing games on her iPad, she knows when a game is not complete. She knows when somebody has their hand out right away. So I guess that would be my advice. Shoot for as close to 100% as possible, and then iterate and enhance from there. Do you want to comment back? No. Okay. That's fair. We're really just talking about ratios versus percentages. It was a bad choice of words, but yes, I'm not suggesting you ship something that's an incomplete experience at all. I think you can have a complete 20%. Yes, you probably can. Probably can. But no, I think actually the Rovio example is a very good one, and there are others as well. But the secret sauce, it's a favorite word everybody uses, is to measure, to track, to iterate, and update, and update, and update. And don't think you can update once a month. That's not enough. It's not enough. You have to do it, and do more of it, and keep doing it. And among your teams, there are people who have amazing ideas all the time, who want to be creative all the time, and this is their outlet to do that. Eu acho que esse debate aponta uma das possíveis consequências de jogos como serviço, que independente da dose, se é 20%, 50%, 60%, acho que tem a questão de diminuir um pouco o risco de investir num projeto enquanto ele não está totalmente provado, e também permitir um pouquinho que a própria audiência, que o próprio público possa ajustar um pouco o jogo. Então, talvez, dependendo da plataforma, possa existir uma tendência aí para empresas pequenas apostarem em diferentes níveis, em diferentes doses de completude de lançamento, vamos colocar dessa forma. Queria fazer uma primeira pergunta, que vem agora do público. Uma pergunta interessante que o autor fez questão de escrever anônimo, porque ele pergunta o seguinte: mas a gente vai pedir um exame grafológico, pessoal da organização aqui, para descobrir quem é, e as digitais também. A pergunta muito interessante, talvez inspirada no sucesso ou em tendências de jogos de Facebook, é a seguinte: mecânicas de jogos de azar vão ser uma tendência? Gambling mesmo, onde o jogador ganha ou perde dinheiro real? Anônimo. Muito boa. Alguém gostaria de responder? Gambling. Real gambling. With real money? Yeah, real money. Is this a trend? He's asking if this is a real trend. It's illegal. It's not legal in the US. So neither in Brazil. In Brazil, maybe. Perhaps the mechanics. O autor não vai poder se identificar agora para complementar a pergunta, é isso? Talvez a pergunta seja trazer as mecânicas de jogos de azar e não necessariamente os jogos de azar em si. Mecânicas que existem em jogos de azar real gambling. Estou assumindo isso. Just to direct towards that point, currently I would say that there are so many barriers in the way of gambling as mechanics and things that we can support online, be it legality issues or simply player behavior issues. How to protect against cheating, how to protect against disconnect, lag. All these things present barriers that will make it extremely difficult to create a level playing field where live games can be effectively gambled. The things that are successful are stuff like poker games. The market is saturated already, and I would say that it's impossible for a new poker platform to emerge at this point. The dominant players at this point control the market, and to break into it will be extremely difficult. Uma coisa também que é importante entender bem é que com os jogos free-to-play, o objetivo do publisher é de trazer as pessoas para voltar todo dia. Então tem uma tendência que achamos um pouco negativo em muitos jogos free-to-play, ou jogos para Facebook,
São jogos que foram construídos sobre uma mecânica que não é uma mecânica de challenge and reward, mas uma mecânica de adição, de addiction, como se fosse uma droga. São jogos que forçam você a voltar todo dia para você ver se sua semente já apareceu, se a fulana não vai morrer, se seu gatinho não vai pegar fogo, etc, etc. Então, isso acho que é uma das razões que faz que muitas empresas de jogos free-to-play ou jogos sociais estão numa situação muito ruim hoje, porque o público, durante 1 ano, 2 anos, aceitou de perder tempo para jogos com um conteúdo muito fraco e com um desafio muito fraco. Então, sem nomear uma empresa, mas um jogo tipo Farmville chegou a ter mais de 120 milhões de jogadores no mundo. E o conteúdo, a mecânica, é uma mecânica de adição. Não tem desafio para o cérebro, você não vai aprender uma coisa, você não vai se divertir com um amigo, é somente uma mecânica de adição. E o ser humano não é bobo, ele pode ser enganado durante um tempo, mas depois de ter jogado 1 mês, 2 meses, 6 meses, para os mais bobos, talvez, o público se deu conta que Farmville é um jogo vazio, que não tem nada, que você não vai aprender uma coisa. Então, não é para fazer publicidade de jogos da Ubisoft, mas uma das coisas que as pessoas como o Steven, dentro da Ubisoft, trabalham muito, é trabalhar sobre benefícios, oferecer uma experiência para o jogador que vai deixar depois você com uma satisfação positiva. Eu não vou fazer um paralelo... Não vou fazer. Não vou fazer piada horrível. Mas tem algumas atividades que deixam você depois com um sentimento de plenitude e outras atividades que deixam você com um sentimento de vazio. Então, o objetivo de um bom game designer como o Steven e outros de outras empresas da EA ou de outras empresas que fazem jogos com conteúdo e profundeza é oferecer uma experiência que traz um benefício real. Depois você vai ficar feliz, você vivenciou uma experiência, aprendeu coisas, foi desafiado, teve a sensação de se ultrapassar. Então, falando de mecânicas de jogos de azar, acho que é uma pergunta muito boa, porque é a direção onde não devemos ir. Não devemos ir na direção do jogo de, não sei como se fala em português, o jogo onde você coloca uma moeda. Slot machine. Caça-níqueis. Exatamente. Então, isso é a mecânica mais boba que existe. Não traz nada. E você vê velhinhas que ficam horas lá jogando em Las Vegas. Isso não é bom para o cérebro. Então, é uma direção extrema, mas é a direção onde não devemos ir. E é um risco para os jogos free-to-play, porque o jogo free-to-play tem a exigência de trazer e de fazer voltar o consumidor. É um consumidor, não é mais um jogador. Então, cuidado com isso para todos os publishers, de ir na boa direção. Pensar em gameplay, mecânicas que sejam positivas, que vão trazer alguma coisa para o jogador. Obrigado. Um outro tema que também está associado com free-to-play, jogos como serviço, mas que também é feito por empresas que trabalham com jogos como produto, como é o caso da Ubisoft, é a tendência de in-game advertising. Então, copiando o que acontece em outros modelos, como o caso da TV aberta, a indústria de jogos tem um ativo muito valioso que é a atenção dos jogadores. Atenção exagerada, às vezes no caso, muito tempo, mas é uma atenção e vale algum dinheiro. E durante muito tempo a gente vem ouvindo projeções que estão, enfim, desenhando milhões, bilhões de dólares do mercado que ainda não aconteceu. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa tendência. Não só para jogos como serviço, mas jogos como produto também. Eu gostaria de comentar que, na realidade, isso também vem se discutindo muito, os advertisements. E vem se discutindo que, apesar dos jogos todos estarem evoluindo, como Angry Birds Star Wars, que acabamos de lançar, mas também como Assassin's Creed 3, vocês verem que, na realidade, é uma superprodução. O jogo hoje em dia tem grandes jogos sendo feitos com uma qualidade muito grande, porém, os banners, os advertisements, continuam iguais. Continua aquele bannerzinho em cima do jogo, ou então dentro do jogo, ali um quadradinho. Então, isso, na realidade, acho que seria interessante e precisa evoluir. Isso está sendo bastante discutido no meio do jogo, lá na Finlândia, acho que outros países também, como, na realidade, levar esse banner advertising para o próximo nível, para que, na verdade, seja, talvez, mais interativo, seja mais, que consiga atrair mais atração do usuário. Isso é interessante para os developers aqui da plateia.
Só um comentário também, porque a gente, no jogo Hero Zero, desculpe por sempre mencionar esse jogo, mas é o único jogo que a gente tem aqui no Brasil, por enquanto, a gente tem banners para quem que não compra nada no jogo, ele vai ver um skyscraper ao lado do jogo, mas o que a gente também faz dentro do jogo, por exemplo, na Europa, fizemos uma parceria com Fanta, então o personagem dentro do jogo pode conseguir uma garrafa de Fanta e com essa Fanta ele vai ter mais força, mais energia. Então, para a marca Fanta é uma vantagem, porque o jogador ele relaciona uma coisa boa com a marca Fanta, mas ao mesmo tempo para o jogador é legal, porque ele tem um item virtual que dá mais força, mais energia para ele. Então, isso já é um caminho para ter um in-game advertising que é bom para todos os lados, né? É bom para o usuário, é bom para a marca e também bom para nós, porque a gente ganha dinheiro com isso, né? Yeah, I think advertising in-game is a trend that is going to continue, because at the end of the day, what it allows is more money into the market so that developers can get paid for the games that they're creating. Advertisers are always looking for eyeballs or looking for people to pay attention to their product. And as people's mind share shifts from, let's say, TV, movies, newspapers to these games, the dollars are going to follow the eyeballs. And so if advertisers are interested in chasing down this type of content on these platforms, and developers are looking for funding, they're looking for dollars, I don't see how it's not going to increase. But definitely, you know, what some of the previous speakers have said about making it a better experience. So whether it's integrated, whether it's a branded content within the game, that's certainly something that I think all marketers and developers who are looking at this seriously will want to consider, because the balance that developers are making when they're deciding whether or not to insert advertising is, how does this impact the user experience? Is it going to make it a crappy experience for my players? Are they going to be distracted from the game that they're playing? If it is, then they're going to consider pulling it out. But if it isn't, and it's just an incremental, you know, revenue channel, then, you know, they're going to be interested in it also. Só fazendo um comentário aqui a respeito das perguntas, tem chegado algumas perguntas muito interessantes, mas que fogem um pouquinho do tema. Então, se sobrar um tempo, eu vou fazer, e se não sobrar tempo, eu vou encaminhar para as pessoas. Claro, ou seja, tentem se concentrar em perguntas sobre o tema, se não vierem, a gente vai encaminhar também. Tem um outro recado aqui, um aviso para os developers participarem da Nemo Night hoje. Vocês viram que eu estava fazendo um excelente serviço público aqui, dando uma mensagem que era o contrário do que era para fazer. Então, sumam daqui. Tchau. Legal, vamos retomar aqui. Tem uma pergunta em que é citado nominalmente duas publicadoras, a Chillingo, do Levi, e a Ubisoft, do Bertrand. A pergunta é: publishers como a Chillingo, Ubisoft, investiriam em games, projetos com temáticas locais, talvez pensando no mercado brasileiro? Posso responder para a Ubisoft? Então, o objetivo da Ubisoft é de fazer jogos para o mundo inteiro. Um jogo hoje para console custa mais de 20 milhões de dólares. Então, não dá para amortecer um jogo sobre a Revolução Farroupilha, por exemplo, infelizmente. Mas o que tentamos colocar dentro dos jogos é conteúdo global. Então, por exemplo, no Just Dance, que é o nosso jogo mais famoso de jogo de dança, estamos trabalhando muito pesadamente para ter, para o próximo jogo, várias músicas do Brasil e da América do Sul. Não somente porque vamos vender mais jogos no Brasil com essas músicas, mas também porque achamos que é uma maneira super legal para artistas brasileiros de ser conhecidos fora do país também. Então, falando de cross-media, é uma coisa muito legal, essas parcerias entre o mundo da música e o mundo do videogame. E sobre um jogo como Assassin's Creed também, o jogo 3 se passa nos Estados Unidos, mas tem um pedaço do jogo que se passa no Brasil também, porque achamos que é bom também mostrar vários países em nossos jogos. Mas fazer um jogo para o Brasil sobre o Brasil, para um jogo de console, não dá. Um jogo de smartphone, um jogo free-to-play, acho que tem espaço e deveria ter mais.
mas acho que o Levi pode falar melhor que eu. So Chillingo is a global publisher. We're looking for games, and we work with partners all around the world. And so we don't look specifically for content that only targets one territory and plan on releasing it only in that territory. However, having said that, it's a very, very connected world, and players in one territory are often fascinated by what's happening in another. And you saw a lot of that in traditional games, where European and American gamers were fascinated with stuff coming out of Japan. So I don't think you can specifically do something targeted at one territory. However, through localization, you can make games and make content more relevant for particular audiences. And I think there's also a big difference in between localization and sterilization. So you want to take what makes a territory very special, but globalize that without losing the particular character of that content, if that makes sense. Anyone else? Essa pergunta foi feita pela Ludmila Rossi, da Ink Monkeys, e ela mandou aqui uma segunda pergunta, que é se existe a preferência por projetos ready to go, ou eles precisam estar em desenvolvimento. Então, só complementando essa pergunta, é uma tendência a falta de necessidade de financiamento pelo lado dos publishers? Existe uma preferência por jogos já prontos? I'd say on the console side, probably not. The size of the games, there's always going to be funding required. On the mobile and social side, I think part of the beauty is because the cost of development have decreased on those platforms, developers can kick out product a lot easier. They can start moving on product without necessarily a lot of funding. What that does mean is that it is a lot more challenging for them to go out and get funding. So a lot of mobile and social publishers actually don't provide funding up front. But the flip side of that is if the publisher isn't giving funding, then you don't have to give up IP, you don't have to give up significant rev shares. So at the end of the day, it is more of a balanced risk-reward proposal. So on the console side, because you are receiving millions of dollars in funding, a lot of times it's the publisher that holds onto the IP. You know, they're recouping all of the development spend. Sometimes they're recouping the marketing spend before the developer even sees a dime of it, and it could be somewhere in the 7 to 12% range. Whereas on the social and mobile side, because the developers are bringing to the table either a ready-made game or a game that's pretty far along, they're holding on to the IP. They're holding on to anywhere from, let's say, 40 to 60 to 70% of the rev share. Right? So depending on how much risk you're willing to take is how much reward you're going to get out of it. Acho que a resposta é muito boa. É verdade que para jogo de console é difícil, mas para jogos pequenos, e para esse tipo de jogo, acho que tem muitos talentos no Brasil. Tem muitas pessoas que têm capacidade e criatividade para inovar. E como o Steven falou, talvez nessa plateia tem pessoas que vão fazer o próximo Minecraft em 2013, 2014. Eu gostaria de ver isso no Brasil, ter esse tipo de sucesso com o tamanho do país, o tamanho e a criatividade brasileira. Mas se essa pessoa procura um publisher, a minha recomendação seria de tentar prototipar o que é o principal breakthrough, prototipar a inovação principal do jogo. Porque o início na Ubisoft, quando decidimos de investir no projeto, não é focado sobre a história, sobre o período histórico, sobre a qualidade visual. É sempre baseado sobre a inovação de gameplay. Qual é a mecânica inovadora? Qual é o breakthrough? Qual é o que chamamos de major breakthrough? Então, minha recomendação para um time pequeno seria de prototipar muito bem o que eles acham ser essa inovação principal que vai fazer o sucesso e o diferencial do jogo. Bom, a resposta do Jim falou sobre consoles e também sobre mercado mobile. O Bertrand complementou. Você gostaria de falar alguma coisa sobre como é isso em relação ao universo de web-based games ou MMOs? Na minha opinião, eu concordo, na verdade, com você, só que eu acho, além do prototipo, o que também para nós é muito importante
quem são os desenvolvedores. A equipe também é muito importante, porque já vimos muitos casos de desenvolvedores que começaram a desenvolver um jogo e depois brigaram e ao final não saiu nada. Então também é muito importante poder confiar na equipe e ver se a equipe dos desenvolvedores realmente tem a força e a capacidade para terminar o jogo também. Então, fora do prototipo também é muito importante que a equipe também funcione bem. Sorry, everyone, I've got to take off. Thank you very much for having me. It's been a pleasure to be here. O Steven vai assinar mais de 2.000 autógrafos sobre posters do Assassin's Creed na Saraiva Morumbi. Então é legal falar isso, que é a primeira vez que trazemos alguém que é realmente do time do jogo, e o resultado, a paixão que tem no país é incrível. Ontem fizemos na FNAC, teve quase mais de 1.000 pessoas que foram lá para ter um autógrafo. Então, é bom ter essas visitas. Legal. Vou passar aqui para a próxima pergunta. A pergunta é como podem estúdios pequenos aguentar o aumento no custo de aquisição de jogadores no universo mobile e Facebook? Quais são possíveis estratégias ou tendências para lidar com isso? Eu acho que o Ying quer começar. So, on the console side, typically people work with publishers because they're providing funding, they have access to retail. In social and mobile, I'd say at the end of the day, the two biggest reasons why a developer might work with a publisher is for users and for knowledge. So on the knowledge side, the publishers right now have a broad portfolio of games, so they can see what are the features that will retain and monetize players. They'll be able to help developers joining the fold on figuring that process out, because a lot of developers are jumping freshly into the free-to-play space. I think this question specifically addresses users, and definitely the mobile user acquisition space right now is ridiculous. There's 30, 40, 50, 100 plus different mobile user acquisition channels. They're all promising to bring you good players, and at this point, the price, on the iOS side, it might be $2 to $3. On the Android side, maybe it's $1, $1.50. For a small developer, that's a lot to bear. My gut take is that as these campaigns get bigger, as the know-how needed to manage all these campaigns gets larger, it's going to be challenging for smaller developers, and I'm talking maybe 5, 7, 10-person shops to do it on their own. Obrigado, Jim. Eu acho que a gente, infelizmente, não vai ter tempo para muitas perguntas. Talvez eu tenha que encerrar aqui com uma pergunta que eu faria para todos aqui, e que ela é interessante porque ela sintetiza bem o tema desse painel aqui. Quais são os principais riscos para o futuro da sua empresa nos próximos 10 anos? Quem quer começar? Não vale dizer que não tem risco, né? A gente sabe que isso não existe. Vai lá. Você quer começar? Obrigado, José. Estava aqui sem fazer nada mesmo, né? Vou olhando todo mundo, que eu sou o único gringo aqui. Bom, o que a gente está vendo embedded technology, ou seja, antigamente você tinha um poder muito maior de coexistir com o equipamento. Então você fazia os upgrades, você melhorava a sua máquina. Hoje a máquina ela vem pronta. Então, para nós, é aquela máquina que não tem tanto poder de fogo, mas ela atende à necessidade do usuário. O que isso faz? No Brasil, por exemplo, existem certas leis de proteção de mercado que não permitem que você traga um produto importado, ele tem que ser montado no Brasil. Então, essa tecnologia embedded teria que ser produzida no Brasil e deveria justificar o investimento. Essa é a razão da Kingston estar fazendo algum tipo de coisa no futuro. Que mais? Passo a bola. Quem mais quer aqui alguma coisa?
lá riscos... Eu acho que os equipamentos eles estão ficando cada vez mais descartáveis. E esse é um risco para nós. Eu diria que para a Ubisoft o principal desafio é manter uma qualidade super alta, porque como alguém falou antes, o consumidor hoje ele sabe e com o produto que vira cada vez mais um serviço, não tem mais espaço para jogos mais ou menos. Então o desafio para nós nos próximos 10 anos é manter um nível de qualidade top e manter essa capacidade de inovação para criar universos que tenham uma profundeza suficiente para ir além da categoria de videogame. E vamos ter um teste bem interessante no ano que vem. O Assassin's Creed vai para o cinema. Assinamos faz já algum tempo com o Michael Fassbender e uma empresa de Hollywood para fazer o filme. Então, isso é um desafio também muito importante, mas é nessa direção que queremos ir. Criar universos cada vez mais profundos, ricos, para ser capaz de criar produtos cross-media de alta qualidade. I trust that everyone in this room wants to make the best games possible, so I wouldn't say that quality is your challenge. I think your big challenge going forward, especially in the next few years, is discoverability. Because there are so many people making games, there are so many people playing games, and now there are so many platforms for those games to be played on. So I guess that is one of the biggest things I think that you need to keep in the front of your mind is exactly how are you going to get that game discovered. And that is also one place where a publisher is extremely helpful. Desse lado aqui. Challenges. The risks. And risks. Well, for small companies, there's a risk of trying to do too much too soon and be everything to everyone. And I think Steven stated it really well before he left. Play to your expertise. Do what you're good at. If you're good at making games, and you're good at making kick-ass, really beautifully designed, amazing art in your games, but you don't have a clue about the server side or the live operations, or how to market it, or how to publish it, then go and find someone who does. Otherwise, you're risking everything, because your attention is taken away from what you do best. So do what you do best, and find an expert to help you with the other parts. Yeah, I definitely agree with those comments. I think for a small developer, one of the challenges, because typically you are bootstrapping or working off a relatively small budget, you want to make sure that you're not taking huge risks. So a lot of developers tend to say, all right, I want to make this game that's far out here, that's very, very creative, that's different from anything else out there. And if it works out, that's awesome. But realistically, the chances of something like that doing well in the market is probably more limited. So I'd say if it's your first project, focus on looking at what's in the top charts on iOS or Android, particularly paying attention to what's top grossing, because those are games that are actually making money. So to give some perspective, the games in the top grossing charts, top 5 iOS, they're making probably anywhere from $100,000 to $150,000 US a day. All right, so whatever gaming mechanics that they're using in there, clearly they figured out a way how to engage players and get them excited enough about the game to play it. And even though your game might not be able to get those huge numbers, because in addition to monetization mechanics, it's also about the user base, at least that gives you an understanding of, all right, this is how my game could potentially make money. So get an understanding of what are the basic ways that games are making money, and then evolve from there. So figure out one or two things that gets you really excited, whether it's the theme, whether it's new gameplay dynamics, and then take baby steps from there. That way you're not taking a huge leap and potentially falling on your face. At least that way, if you release a product, you have a relative confidence level that it's going to do okay in the market. Thanks. Quais são os riscos para Rovio nos próximos 10 anos? Bom, o maior risco seria se os porquinhos roubassem definitivamente os ovos, né? Daí acabou o jogo. Mas na Rovio em si, acho que o grande desafio e o grande risco seria, na realidade, continuar com essa inovação. Nós estamos sempre tentando não fazer mais do mesmo, sempre tentando trazer algo diferente para todos os nossos fãs dos nossos jogos.
como, por exemplo, o Bad Pigs, foi um jogo completamente diferente da mecânica do Angry Birds, foi uma mecânica mais de construção, uma mecânica que você tem que, na verdade, muito mais de puzzle, que você tem que pensar como chegar do ponto A até o ponto B. Então, estamos tentando sempre inovar, trazer coisas diferentes para satisfazer os fãs, e é claro que em 10 anos isso acaba ficando cada vez mais difícil, você vai subindo o patamar, os seus desafios vão ficando cada vez maiores. Bom, um desafio aqui no Brasil para a nossa empresa seria um risco que todos os desenvolvedores brasileiros, que na verdade são muito criativos, que só se focam em jogos para Facebook e jogos para mobile, que sejam vendidos pelo App Store. Angry Birds é uma exceção, né? Mas não tem muitos jogos desse tipo que fazem um sucesso como este. Então, por causa disso, eu acho que muitos desenvolvedores no Brasil se focam em jogos para Facebook, porque Facebook é muito grande no Brasil, sem dúvida, e se focam em jogos para serem publicados no App Store. Eu acho que isso seria um risco, porque, na nossa opinião, esse tipo de jogos não são os jogos mais rentáveis que têm a melhor monetização. Por causa disso, a gente se foca mais em jogos free-to-play para navegador, MMO. Mas depois, na minha apresentação mais tarde, eu vou explicar um pouco melhor como é que funciona o nosso modelo. Bom, infelizmente não temos tempo para mais perguntas. Eu reparei que algumas das perguntas aqui chegaram um pouquinho antes da hora. Elas vão ter, acho que, melhor contexto na apresentação individuais dos publicadores, que são geralmente perguntas relacionadas a que tipo de produto eles querem, quais são as dificuldades, enfim, são dicas. As perguntas mais individuais eu vou encaminhar também. Queria agradecer aqui a presença de todos os painelistas, pela oportunidade que a gente teve de aprender um pouco hoje, e também a todos vocês pela atenção. Obrigado.